Okay, so a very good morning to all of you. So today is 21st of May, Friday. Okay, so we will do the Google Meet a little bit earlier, or 7 to, if can, 7 to 7:50, to replace the 8:30 to 9:30. Okay, so this morning we still continue our discussion for chapter 6. Chapter 6. Okay, so we go to chapter 6 now. Where is my, yeah, this one. Boleh nampak paparan saya? Okay, so we go to chapter 6, page 93. Page 93, example 4. So for example 4, that day I have asked you to do as your exercise and then hand in to me, but nobody hand in to me. Selain daripada seorang saja pelajar semalam yang ada hantar kepada saya untuk muka surat 93-94, iaitu Jen. Okay, well done. Memang jawapan dia semua betul lah. Okay, so tulisan hitam ini, adalah tulisan soalan yang belum saya bincang dengan awak. So ini jawapannya. So untuk D, contoh 4D, cos 120 degree, we know that 120 degree for the cos is negative because quadrant 2. Cos quadrant 2 negative. So automatically we put the negative in front. Okay, because this is a quadrant 2, so we use 180 degree. 180 degree minus 120. 120 is a corresponding reference angle. So negative cos 60 degree. Cos 60, 60 degree is a special angle, right? So if you go back to the page 91, and then you can see that I have a table. 60 degree is 1/2, so negative 1/2. You can write negative 0.5. You can write negative 0.5. All right. And then E, cos 210 degree. This is a quadrant 3, negative. Cos negative for quadrant 3, because cos positive 1 and 4. Also quadrant 3 negative. So automatically we put the negative in front. Okay. Okay, cos 210 minus 180 lah. Okay, quadrant 3, so we use alpha minus theta lah. Theta minus alpha minus or theta minus 180. Quadrant 3, so cos 30 degree. Negative cos 30 degree. Cos 30 degree is square root 3 over 2. Sekejap. Joseph, you cuba lagi. Saya tidak ada blog. Saya pun tak tahu kenapa you tak boleh masuk. You cuba lagi lah. Joseph says dia tak boleh enter. Tapi link saya memang tidak ada blog apa-apa. But I'm not sure that why dia tak boleh lah. Okay. Rosiana tak ada. Okay, so mungkin dia punya line punya masalah lah. Okay, so kita sambung. Okay, sambung lagi. Mungkin Joseph tidak boleh masuk satu lagi sebab ialah dia punya line. Kadang-kadang kalau line itu tak boleh enter, itu maksudnya line punya masalah. Okay, so sudah untuk D dan E, and then now we go to G. Okay, G. Tangent 135 degree. So 135 degree is quadrant 2. So tangent quadrant 2 negative. Okay, so negative in front. So tangent, this is quadrant 2, 180 minus 135 degree. So negative tangent 45. Tangent 45 is
Negative, tangent 45 is negative 1, negative 1. Okay. Another one, class. Boleh awak nampak paparan saya? Boleh. Boleh ya? Boleh nampak presenting saya, apa yang saya present, nampak kan? Tak nampak. Hah? Nazim boleh nampak ke? Hah? Boleh, boleh. Boleh ya? Okey. Maksudnya kalau boleh itu maksudnya bukan masalah line saya lah, sebab ada pelajar kata dia tak boleh nampak saya punya line, saya punya presenting. So saya nak tanya lah untuk memastikan. Okey. Joseph. Ya, nasib baik boleh join. Okey, masih. Rooney ada masalah, dia kata tidak boleh nampak screen saya. Dia kata loading tak boleh masuk. Okey, tidak apa. Kita teruskan. Okay, the last one, tangent 330 degree. This is quadrant 4. Quadrant 4, negative. Quadrant 4, tangent negative. Okay, quadrant 4, tangent negative. So this is a tangent 330 degree. Negative in front, negative tangent 360 minus 330. So negative tangent 30 degree. So the answer should be negative 1 over square root 3. 1 over square root 3. Ya, Runi awak cuba lagi nantilah. Kalau awak tak boleh nampak, maksudnya line awak yang sangat slow. So mungkin kena tunggu dia line bagus sikit lah. Alright. Sudah. So ini yang sepatutnya awak hantar kepada saya DEGI ya. And then tapi awak belum hantar. Nantilah hari ini nanti awak hantar. Tahniah Jen sebab awak jawab dengan betul sekali ya. Okay, so and then next we go to page 94, example 5. Page 94, example 5. Mana? Example 5, page 94. Ini ada dua jawapan seperti yang saya nyatakan sebelum ini. Okay, dan kita gunakan ini ya untuk quadrant 2, quadrant 3 and quadrant 4. Okay, tapi dia punya quadrant 3 yang ada perubahan sikit, iaitu dia guna tambah. 2 and 4 masih sama. 180 minus and 360 minus. Tapi untuk quadrant 3, 180 plus the angle. Okay. Alright. So we go to D also. D ya. So D is a cos theta equals to 0.2588. So 0.2588. This one is positive. Okay, positive. Okay, positive cos quadrant 1 and 4. So we can find the theta equals to inverse cos 0.2588. So from calculator is 75 degree. So 75 degree is already quadrant 1. So no need to find anymore. Comma. And then another angle we want to find is quadrant 4, right? So 360 minus 75. So you will get 75 and 285. Two answer here. Two answer here. Okay. And then we go to F. Ini pun tulisan hitam, maksudnya yang belum saya bincang dengan awak lah. So itu yang awak perhatikan sajalah. Yang lain sudah kita bincang. Cos theta equals to negative 0.5446. So negative cos quadrant 2 and 3. So this negative only tell us positive, negative, and then another one is which quadrant the angle theta stat. So apabila kita masuk dalam kurungan, we no need to put negative here. So theta equals to inverse cos 0.5446 and then you will get 57 degree. Kalau ada perpuluhan kita perlu letak, kecuali 57.00001, itu tak perlulah.
ambil 57 ataupun kalau dia 56.999 itu 57. Okay. So quadrant 2 180 minus, quadrant 3 180 plus. So the angle should be 133 and 237. You can try ya, awak boleh cuba. Contohnya cos 123 degree. Awak tekan kalkulator cos 123 mesti dapat negatif 0.5446. Satu lagi cos 237 darjah. Awak pun akan dapat negatif 0.5446. Okay. And then G tangent theta. Tangent theta 1.4281. So this is quadrant 1 and 3 because tangent positive. Tangent positive 13. So the theta equals to inverse tangent 1.4281. So 55 darjah, 55 degree. 55 degree And then quadrant 1, 55. Quadrant 3, 180 plus 55. So the answer should be 55 plus 235 degree. This is for tangent. And the H, this tangent have negative value. Okay, so you continue H first. Negative mean quadrant 2 and 4. 2 and 4, so you get the theta, it's 20 degree. So quadrant 2 minus quadrant 4 minus also. Okay, all right, and then I tangent theta equals to 0.7002. This is positive tangent. The value of tangent is positive, so quadrant 1 and 3. Okay, so the theta equals to inverse tangent 0.7002. So that is a 35 degree. So quadrant 1, 35 already, we get it. But quadrant 3. Okay, quadrant 3. 180 plus 35. So you will get 35 degree and 250 degree. Okay actually bahagian ini dulu ini adalah di additional maths tapi sekarang sudah tarik ke maths sebab dulu syllabus lama matematik tidak ada bahagian ini. Dia hanya belajar unit circle, lepas itu sin cos tangent yang senang, yang basic itu. Dia tidak ada cari yang ini. So kali ini dia tambah ini daripada dulu daripada MX Okay. Okay, and then we go to the J, the last row. J Okay, so tangent against positive 0.4663 quadrant 1 and 3. So the theta equals to inverse tangent 0.4663. So this is 25 degree Okay, 25 degree quadrant 1 already And quadrant 3, 180 plus 25 degree. So 25 degree and 205 degree. We have two answers here. Okay. Boleh Okay, next. K, cos theta equals to negative 0.3412. Negative 0.3, this is negative, so cos negative quadrant 2 and 3.
So and then you will get angle is 70.05. Actually 70.05, you can either write I think 70.1 degree we can accept. If you write 70 degree, we also accept lah, Okay. Tapi saya memang tuliskan sampai tu tempat 05 lah. Okay, so quadrant 2 minus quadrant 3 plus. So you get 109.95 and 250.05. So two answer. Ataupun 110 and 250. Okay. Okay lah. So last one, inilah yang mungkin perlu kita olahkan sedikit. So first of all, I move the positive square root 3 to the right side to become negative, and then 2 I move to the right to become divide out. So actually is sine theta equals to negative square root 3 over 2. So square root 3 over 2 negative sine negative quadrant 3 and 4. 3 and 4. So the angle should be 60 degree lah. Shift sine. You use a calculator. Square root 3 over 2, you will get 60 degree. This is a special angle also. Okay, so quadrant 3, 180 plus 60. Quadrant 4, 360 minus 60. This one, Jane, semalam awak salah kira. Ini mungkin awak kira tolak lah. Awak tulis tambah tapi you buat tolak punya jawapan. So the answer should be 240 and this is 300. So that is the L. Okay. So I give you 10 seconds to complete it. And then we continue next page. Boleh ke semua? Hello? Boleh. Okay. Kadang-kadang boleh bersuara lah, jangan tidak bersuara. Tak tahulah nanti awak sudah mengantuk. Harap tidak ada yang buka Google Meet tapi orang dia berada di atas katil tidur. Ada, bagaimana saya tahu? Kadang-kadang kan kita sudah habis and then kita akan left group kan. Biasanya saya akan tunggu sampai terakhir baru saya keluar. Jadi kalau saya sampai akhirnya ada pelajar yang masih di dalam, maksudnya dia tidak ada di situ, di depan komputer ataupun di depan handphone dia masa itu. Jadi mungkin dia tidur, dia tidak ikut, dia buka saja di sana. So dia tidak tahu sudah habis lah, so dia tidak left. Okay, so next okay, we go to page what? Page 95. Okay, page 95. Okay, page 95. Okay, I try to solve one or two questions here. Solve each of the following. Okay, so in the diagram below, RST is a straight line. RST is a straight line. Calculate the value of tangent x. Okay, so if you look at the x here, can anybody tell me this is a quadrant? Which quadrant for this angle? If you look the angle like this, this is obtuse angle, is it? Obtuse. So this is quadrant. Evelyn, quadrant? Yes. Which? Yes. Quadrant 2, yes, quadrant 2. So you need to remember quadrant 2. Quadrant 2 tangent negative. So you can jot down first. So this question, you want to find the value of tangent s, it have negative. Okay. So and then we know that this is isosceles triangle, segitiga sama kaki. Okay, so how to get this? Okay, so you can do like this. Okay, so 180 degree minus 44.
and then divide by 2. Okay, so divide by 2 berapa? Jen, berapa ni? Ya. $68. Okay, 68 degree. All right. So 68 degree. This one 68. Okay. Actually, you can use tangent x equals to tangent 68 degree. But we have a negative in front because quadrant 2 negative for tangent. Kalau you tak nak, you nak sini ialah 112 pun boleh. Actually, this is 112, is it? Tapi kita memang guna angle beta 68 di sini. But if you want to use 112, so you need to use 180 minus 112 and then you also can get 68. So, tak perlu kita buat double work lah kan. Yang penting ialah kita kena tahu quadrant 2 negative for the tangent. And then you use your calculator. Negative tangent 68 berapa? Negative tangent 68. The answer should be negative. Yeah, negative. You just press tangent 68. Negative 2.4751. Okay. Yeah, very easy, right? For question A. Okay. Memang penyelesaian the solving problem here yang saya beri tidaklah susah. Ini untuk pemahaman dulu. Okay, B. Sudah, B. PQR and TRS are the right angle triangle. All right angle triangles. Given the QR equals to 2RS. This one is very important. Okay, QR equals to 2RS. We know that the QR is 8 centimeter. So what is the R? RS 4 lah, huh? So RS 4. Okay, so we just write down here RS is 4 centimeter. Okay, and then dia kata PT equals to TR. PT equals to TR. So if you look at this diagram for the triangle, for right angle triangle for the left side, this is 10, right? This is 8. How about this one? PR. What is the PR? 10, 8. How about the PR? Nazim? What is the length of PR? PR. Hey, Nazim? Hello? Wait. PR berapa? Berapa? Tak dengar, Nazim. 6. Yes, very good. 6 centimeter. 6, 8, 10. Still remember theorem Pythagoras? 6, 8, 10. 6, 8, 10. So we know that this is PT equals to TR. So this is 3 lah. Okay. And then for the right angle triangle for the right side. Okay, right side dia. Sisi sebelah kanan. Okay, so segitiga bersudut tegak sebelah kanan yang kecil ini 3, 4. We have a side 3, 4. 3, 4. How about this one? TX.
How about the TX? Alia? TX 3, 4 apa ini? Hypotenuse ini. Apa sisi dia? Berapa panjang? Ilina? 5. Yeah, 5. 3, 4, 5. 5 centimeter. So all the size we already know. So now you want to calculate the value of cos x, and then you look at here, cos x. You look at this angle x. Which quadrant the angle should be in? Quadrant 1, 2, 3, 4. Which quadrant? Gloria? Yeah. Yeah, quadrant 2. Okay, this is quadrant 2. So quadrant 2 cos negative. Quadrant 2 cos negative. So how to find the cos? So cos x equals to, automatically we put a negative. Okay, so we let the angle s inside there. Because outside here we don't have a triangle, right? So we put inside. So cos is adjacent side divided by hypotenuse. Is it? Adjacent is 3, hypotenuse is 5. So the answer should be negative 3 over 5. Negative 3 over 5. Sisi persebelahan bahagi sisi hypotenuse 3/5. So kalau you tidak dapat cari 3, tidak dapat cari 5, tak dapatlah kita jawab. Okay, and then C itu sebagai awak punya latihan. Nanti awak buat dan saya akan beritahu mana yang awak perlu ambil gambar dan hantar kepada saya. So C itu awak buat nanti ya. So A dan B sudah selesai lah. Okay ya. So boleh saya teruskan? Sebab yang saya nak bagi ini sebenarnya 7 point, not 7.2, 6.2. Sedikit 6.2. Okay dah. Alright. So ini pun sama. Dulu kalau ikut dulu dia hanya mengenali graf lah. Tapi kali ini dia suruh anda lukis. Okay, so kita pergi kepada the graph of sine, cosine and tangent function. Okay, so we have this 3 is a basic graph. So y equals to sine s macam ini. So dia ada 4 sudut utama, 5 lah, 0, 90 degree, 180 degree, 270, 360. Kita ambil 4 sudut utama ini. So the graph should be going out and then down and then going out again. So the maximum is 1, minimum is negative 1. So this one actually is we call it amplitude lah. I don't know. I think that you know what is amplitude. Okay, amplitude. 1 and negative 1 is amplitude. So actually the amplitude is in front of the sign here. Biasanya nilai amplitude memang di depan sin, cos, tangent inilah. Kalau 2 di sini, 2 sin x, maksudnya here is 2, negative 2. And then inside the graph, this is a one complete period. One complete period is this. Okay, saya lukis di sini. This is okay, ini ialah satu ayunan lengkap. One complete period. Okay, satu ayunan lengkap. Naik, turun, naik. Okay, ini satu ayunan lengkap. So one complete period letak di sini 1x. Tapi biasanya 1x kita tak tulis 1 lah. Okay, Okay. And then for the cos sama juga
but the cos, we start from 1, amplitude 1, and then going down and then up until 360 degree. So this one, 0 to 360, 0 to 360, and this is one complete period. Okay, one complete period. Yeah, so also one negative one is the amplitude, amplitude in front of cos, and then before the S is the number of complete period. Kalau dua kali lah dia punya ayunan, nanti kita tengok lah. Okay, for the tangent, tangent dia ini lukisan, ini graph dia. So normally tangent, I will divide the graph to four part. Because we have 4 quadrant, is it? This is 180 degree, one part, one big column first, and then 360, also another big column. So means that from 0 to 360 degree is one big column. And then we divide into 2, 180 and 360. And then after that, we divide again, 180 to the half, 90 degree lah. Okay. And then 270 degree, also another one. So actually we have 4 part. Because we have 4 quadrant, is it? Quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3, quadrant 4. So we can divide into quadrant 1, 2, 3, 4. And then if you look at our graph, quadrant 1 and 3, the graph is above the x-axis. Quadrant 2 and 4, below the x-axis. And then x-axis and y-axis, above the x-axis and below the x-axis, actually is something like opposite. Not opposite, inverse. Dia terbalik, inverse. Okay, so this is a tangent. And tangent, we don't have amplitude. We don't have amplitude. Even though the value is 10, 100,000 pun sama. Pun sama. Okay. So dia tak tengok amplitude dia berapa. So if you look at the notes here, the tangent function has no amplitude. Di sini ada nyatakan no amplitude. The value of a changes the curvature of the graph. So dia punya lengkung itu dipengaruhi oleh perubahan graf dari segi nilai itu tangent sebenarnya tak berapa memberi kesan lah. Nilai amplitude besar kecil itu hanya menyebabkan dia punya lengkung lah. Lebih lengkung sikit, kurang lengkung sikit macam itulah. Tapi itu tak berapa besar kesan. So kita tak berapa tengok itu. Tangent dia tidak ada amplitude. No amplitude. And then ini sama graph dia lah. Sama graph. Okay, sama. And then if you look at the tangent graph, graph of tangent, kita ada 2 nilai sudut yang not defined. Not defined ialah 90 degree, this one, 90 degree. Tengok sebab dia punya graph tidak sentuh pasi white, ini apa, garis paksi paksi Y, tidak sentuh. Okay. 90 degree, satu atas, satu bawah, so dia tak sentuh. And then 270 degree also. So that's why the notes here, we say that for the value, for the Y equals to tangent X, the value 90 degree and 270 degree are not defined. Not defined. Tidak tertarif. Okay, sekarang kita cuba isikan jadual ini. Okay, we go for the sin theta, 0 degree. Sin 0 degree, 0 is it? Okay, 0. Okay, 0. 90 degree. 90 degree is the maximum, is it? Maximum. So 1. 180 degree against 0. 270, negative 1. 360, 0. Okay. So please write down the value. Okay, very easy value. Okay, and then we go to the cos.
0 degree cos 0 degree is 1. 90 degree 0. Ya. 180 negative 1. Ada nampak minimum minimum negative 1. And 270 0. 360 1. Okay, and then tangent theta. Okay, the last one tangent. Tangent 0 degree 0 degree 0. 90 degree undefined, right? Undefined. Kita tulis undefined, not defined. Actually bukan not defined, undefined sepatutnya, undefined. Okay, undefined. And 180 degree 0. 270 undefined again. And then 360 0. So this is this also is a special angle actually selain daripada beside the special angle 30 degree, 45 degree, 60 degree. This field angle also special for the graph. 0, 90 degree, 180 degree, 270 and 360 degree. Ini beberapa sudut yang kita guna untuk melukis graf kita. Okay. Alright. So note number 2. Note number 2 here you read first and then you try to understand later on. Kita perlukan satu perjumpaan lagi mungkin Selasa minggu depan kita akan bincang ini. Tapi awak cuba baca fahamkan dulu. Okay, untuk sekarang page 97 page 97. Okay, page 97 this one. So we want to draw the graph. We want to draw the graph. So example 7, maybe you can try to complete it. So this is y equals to sine theta. Okay. So the graph. Okay, this is 0, 90 degree, 180, 270, 360 degree. So the this is amplitude 1, negative 1. Okay. So how to draw the graph? Okay, we know that start from 0, the graph sine x is start from 0. This is y. Sorry, this is x because sy. Okay. And kita lukis mula daripada 0 until the maximum 1 is 90 degree. Freehand. Okay, and then going down until the minimum 270 and then naik lagi 360. Yeah. So this is your graph. Okay. This is your graph. Okay. Maximum value 1. Minimum value negative 1. Okay. And then sorry. Okay, S-axis, we have 3 angle, right? 0 degree, 180 degree, 360 degree. S-axis 1, 2, 3. And then Y-axis, tengok pasi Y. Ada dia memintas mana-mana? Dia memintas satu saja pasi Y, iaitu 0. Okay, 0. Tak nampak pula. 0. This one. Okay. Okay, so for cos and tangent, you continue. Okay. Ataupun saya lukis tangent untuk awak. Tangent. So, I draw the tangent for you. Okay, so this is S-axis. Okay, y equals to tangent s, right? And this is y-axis, guna pembaris, y-axis. Okay, this is 0, 0 and 0 degree lah. Okay, and then we can divide to 4, 90 degree, 180 degree, 270 degree, and 360 degree. Okay.
If you want to divide by 4, divide by 4 lah. Actually, this is one big column, 360, and then divide by 2. Sebab ramai akan pelajar rasa tangent itu paling susah. Sebenarnya tidak, kita boleh pecah 360 degree to 2 big column and then divide into 4 small column. Okay, divide by half again and half. So we have 4, right? And then after that, we know that for the untuk apa ini? Untuk tangent tidak amplitude kita tak tengok, tapi kita boleh tulis this is 1, 2, negative 1, negative 2, itu tak ada masalah. And then the graph dia ialah 1 and 3 above the x-axis. 1, 3. Macam inilah. Okay. And then how about the 2, 4? Sambung daripada 182 di bawah to 4 ke bawah. Ya, cantik sekali kan? Tak tahulah awak boleh nampak dia cantik ke? Okay, maksimum. Maksimum dia. Apa nilai maksimum? Okay, maksimum. 2. Only one ke? 2. 2. Ada lagi? 8. Okay, sekejap lah. Okay, so dia punya maksimum tidak ada kan? Tadi kita kan kata tak ada kan? We don't have. So maybe you can put the maximum. The maximum is dia tidak ada nilai. Bukan tidak ada nilai sebenarnya, dia nilai yang tak terhingga lah. Kalau kita tengok dia punya 90 degree ya. 90 degree dia memang tak terhingga atas, tak tahu sampai mana. Ada sebanyak lagi ya, tapi kita tak lukis saja. So that one we can put infinity. Minimum negative infinity. Infinity ya. Okay. Boleh sampai seberapa besar. And then for the x-axis we have sama 0 degree, 180 degree, 360 degree. And then for the y-axis also 0 only. Okay. All right. Okay. So you try to do the cos. So I think this morning we do until here first. We do until here first. So later on, sudahkah saya nak beritahu apa yang perlu awak ambil gambar dan hantar kepada saya? Sekejap. So minggu depan kita akan pergi ke example 8 lah. Example 8 itulah yang paling, example 8 itu 8 dan 9 lah, itu yang paling perlu ambil tahulah. Bagaimana nak kita lakarkan graf. And then seperti yang telah saya maklum di dalam grup kita semalam, cikgu sudah hantar ada send satu kertas model set 1. Dalam set itu ada paper 1 and paper 2. Format terkini lah. So mungkin awak boleh buatlah sebagai ulang kaji ya. Sebagai ulang.
kaji. So kita akan guna itu sebagai ulang kaji nanti ya. Memang kita akan bincang one by one termasuk objektif. Memang saya jarang bincang objektif kan. So kali ini saya rasa kita perlu mengambil sedikit masa untuk objektif. Biasanya kalau kelas elite kita perlu drill untuk objektif jugalah sebab dia penting dalam membantu kita sama ada pada akhir nanti boleh dapat A+ atau tidak. Salah satu kita mengambil berat tentang objektif. Kalau objektif terlalu rendah, dia akan mengganggu grade A+ dengan A ataupun A dengan A-. Okay, so for this morning, you need to hand in page 94. You need to hang in 94 and 95. 94 and 95, 2 pages, 1 student, 2 page. 94, 95. 94 sudah kita bincang tadi ini kan? Ini 94. And then 95 ini. Tapi 95 ada satu lagi C awak kena jawab nanti ya. Lepas jawab C baru awak hantar lah. So 2 pages, 94 and 95. 94 and 95. Boleh 94, 95. 94, 95. Sekejap. Okay. So, bolehkah? Okay, 94, 95, So, any questions before we stop? Any questions? No. So, next, so we will see, kita akan jumpa balik, we will see you next Tuesday, sama juga 7:30 to 8:30 masa dia, 1 jam. So, hujung minggu ini awak sambung contoh berapa tadi ya? Saya suruh contoh muka surat 97, contoh 8, contoh 9. You boleh cubalah rujuk kepada buku teks dan cuba buat lakaran graf. And then sambung buku kerja jangan lupa workbook 1 to, before this is 1 to 5, right? So chapter 6 you can continue already because we sudah hampir habis chapter 6, 1 to 6. And then kalau boleh print out set 1 and then kita akan bincang kalau sempat mulai minggu depan kita akan bincang lah. Okay, so I think that's all for today's happy weekend. So jangan lupa buat kerja saya. Okay, so that's all. Thank you class. Bye bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you.